uMongameli Cyril Ramaphosa lwemida likhonkco elibalulekileyo kwinzame zeli zokuxhamla kumaqithiqithi orhwebelwano engingqi yelizwekazi Afrika. KwaZulu-Natal ifuna usodolo lomasipala wasemngeni uChris Pappas ashiye kwesi sikhundla ngezityholo zokuqesha ngokwazana norhwaphilizo. Molweni emakhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT. Phambi kokuba siqale iindaba zethu siyafuna ukuxolisa kaloku ngala magingxi-gingxi siwafumeneyo. uMongameli Cyril Ramaphosa uthi igunya abantu lolawulo lwemida likhonkco elibalulekileyo kwinzame zeli zokuxhamla kumaqithiqithi engingqi yorhwebelwano kwilizwekazi Afrika. uMongameli bechophele ukuphehlelelwa kweli gunya abantu lolawulo lwemida kumsitho obubanjelwe kumda waseMusina eLimpopo. Isiseko seliqilimo esingavulela urhwebelwano kuhanjiswa impahla kumazwe ase-Afrika ngokusekwa kweligunya abantu lolawulo lwemida neliseko lwemida yeli. When our country's ports of entry and borders are well protected and well managed, we are able to prevent the illegal importation and exit of goods into and from our country. Lo msitho ubanjelwe kumgama ongekude kuyabe kumda xa ikakhulu vakala kuba ngumbono omxesiba abaphambukeli abangekho mthethweni abangena ngawo kweli. Abaphambukeli abangekho mthethweni uza kuba ngomnye wetshisibunzi xa kusondela unyulo njengoko kukho amaqela aphakamisa ukuphunyezwa kwemithetho ezakulwa abaphambukeli abangekho mthethweni. The BMA was established in response to a number of serious challenges. One of these challenges is the increase in the number of undocumented nationals entering our country. uMongameli utyelele lo mdano ogxa wakhe waseZimbabwe apho bavumelene ukuba iBMA iza kuba likhubalo kuphuhliso lwale ngingqi yeAfrika esemazantsi. This border management agency will form part of integrating border management activities in the SADC region as well, as we implement the African Continental Free Trade Area. Aqale ukutyalwa ngoJulayi amagosa eSANDF kuseyiyo ekhusela umda. Ingxowa yesibonelelo semali sabafundi eNSFAS sithi linde ingxelo kwezi ntsuku zilishumi ezizayo yezityholo zorhwaphilizo kule ngxowa-mali. Ezi zityholo zinqamene ukuhlawula esi sibonelelo kwiiakhawunti zabafundi. Ibhodi ka-NSFAS inike ingxelo kwikomiti yasepalamente malunga nenkqubo yokuhlawula iindawo zokuhlala zabafundi kunye neengxaki zezibheno zezicelo zabafundi. U-NSFAS ukwiphulo lokuphucula indlela yokukhupha imali yabafundi abaxhamla kule ngxowa-mali ngokuba kukho iingxaki kule nkqubo. Ingqonyela yakwa-NSFAS uAndile Nongoko ubekwe ekhefini ekhethekileyo ngo-August emva kwezityholo zokuba ubonelela ezinye iinkampani eziza kuncedisa le arhente kule nkqubo. Whether the service providers are registered financial service providers or whether there exists a historical business and tender relationship between the CEO of NSFAS and the director of Convest, and whether all these companies who were awarded these tenders met all the requirements as stated in the bid advertisement, and whether NSFAS also confirm whether the appointed service providers have experience in the financial sector and have the capacity to deliver on the mandate, and whether these companies applied only when the requirements of the tender were lowered, and all four did not apply at first when the tender was advertised. Enye yenkatholwayo iCoinvest Africa izikhabile ezityholo. The contract that we have was as a result of the tender that was put out by NSFAS, and as a business obviously that is hunting for business, we submitted our bid, and subsequent to internal processes of NSFAS we were awarded the project, and the contract is for 5 years, renewable. Le arhente ithi nenkqubo yokuphumezisa izicelo zendawo yokuhlala ihamba ngonyawo lonwabo.
umyinge wamashumi amathathu anesibhozo ekhulwini wabafundi abasele befumene indawo zokuhlala. Izibheno ezikhatyiweyo zemali yemfundo ziza kuqosheliswa ekupheleni kwale nyanga. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip ePalamente. Isixeko saseTshwane sijamelene nomnye umngeni ongabangela umbhodamo. Imibutho yasekuhlaleni iceba ukuqala iphulo lokwayo ukuhlawulela kweenkonzo zikamasipala kude kubuyiswa iinkonzo ezisemgangathweni. Bachaphazeleka kakhulu abahlali baselokishini ngenxa yokuqholela kokuziswa kweenkonzo okubangelwa yingxwabangxwabe phakathi kwabasebenzi bakamasipala kunye nesixeko saseTshwane. Njengazo zonke ilokishi, iEsteras kumntla-mpuma wasepitoli ayisindanga nayo ekuxhoxekeni ziingxaki zengxwabangxwaba zikamasipala kunye nabasebenzi. As you can see, the community is in. They feel for services that are not rendered. Imibutho yasekuhlaleni ithi xesha lokuthatha amanyathelo lifikile. Bafuna ukuqala iphulo lokuba kuyekwe ukuhlawulela iinkonzo kude kusombululeke ingxubakaxaka yabasebenzi kwaye kunikwe ingqwalasela kwizidingo zabahlali. The city doesn't want to use its workforce, doesn't want to release money, doesn't want to release tools of trade because they've got interest in business. The city is run by consulting firms, and these officials and the mayor and the DA-led coalition knows exactly what they are doing. Umanejala walo masipala waseTshwane uthi ezi zigrogriso zinganeziphumo ezikrakra kwincindi yekhala kumasipala osele uxhoxekile kwezezimali kakade. There is still a city that needs to be run. There's still infrastructure that needs to be maintained. Our landfill sites, for example, cost us a lot of money to maintain and to service them. So if there is a campaign not to pay, it will hurt the city more. It will set us further back. Sodolophu waseTshwane umemelele umonde kunye nentsebenziswano. It will be very dangerous to withhold rates and taxes at this stage because that will lead to long-term disruption. Sele kuzinyanga ezintathu uqalelelo mbhodamo phakathi kwabasebenzi nomasipala. Le nyewe ikhokhelele ekubeni lo masipala ube nelahleko emandla. Iphiko lolutsha le-ANC KwaZulu-Natal lifuna usodolophu womasipala wasemngeni umnumzana Chris Pappas ashiye kwesi sikhundla. uPappas utyholwa ngokuqesha ngokwazana norhwaphilizo. Amakhulukhulu amalungu ombutho wephiko lolutsha le-ANC angene kumngcelele eHowick bememelela ukuba ziphandwe ezi zityholo ngakuPappas. Amalungu ophiko lwentsha ye-ANC abambe umbhikisho ngaphansi kweso lamaphoyisa. Izinsolo zongahambisi ngendlela nezinkohlakalo ezibhekiswe kuChris Pappas oyimeya yasemngeni ziqale ukuvela ngemuva nje kokuthi ememezelwe njengozomela iqembu iDA kwesokuba nguNdunankulu okhethweni lwangonyaka ozayo. Lo masipala wasemngeni iwona kuphela ophethwe iDA kulesifundazwe. uPappas usolwa ngokusebenzisa isikhundla sakhe ukuze kunikezwe owayihlekisana naye ithenda kulo masipala. Uphiko lwentsha ye-ANC lufuna kube nophenyo olunzulu. We are just coming in peace, protesting for the mayor to immediately resign from his position. But also, whilst he's resigning, we're also saying that there must be a proper investigation that will be done in the municipality for all the tenders that were awarded during the tenure of Mayor uPappas. Lo masipala wasemngeni uqinisekisile ke ukuthi wakhokhela inhlangano engenzi inzuzo imali engango 100,000 amarandi eyabe iphethwe uJean Pierre Prinsloo. Kepha umasipala ke uthi uPappas umsulwa. The memorandum seems to be based on the kind of fake news that has been circulating on social media lately. Very what would you call it? Sensational fake news. Imeya uPappas usevele ke uziphikile lezi insolo. Uphiko lwentsha lunikeze umasipala kanye nohulumeni wesifundazwe izinsuku ezisikhombisa ukuba baphendule ngalezi insolo. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseHowick.
Umbutho ngenzi inzuzo iDoctors Without Borders ibambisene nesebe lezempilo laseMpuma Koloni siqobisana nombhodamo wezifo ezingasuleliyo ezifana neswekile noxinzelelo lwegazi oluphezulu egcuwa. Le nkqubo iqalayo yeminyaka emihlanu iza kuphanda ngendlela zokulwa ezi zifo. Iinkcukacha amanani zibonisa isithili sasemathole njengesikwinqanaba eliphezulu lokusweleka kwabantu zizifo ezingasuleliyo. Lo mbutho ukholelwa ukuba kunongenelelo olungqingqwa oludingekayo kweli phondo. Kusengumngeni ukufikelela kwinkonzo zempilo kwindleni. Ukuphehlelelwa kweli phulo kujolise ekubeni uluntu lutye ukutya okusemgangathweni nangona izigulo eziliqela zitsalwa zizinto ezityiwa ngumntu. Umbutho wesisa iDoctors Without Borders ukholelwa ukuba oku kudinga ingqwalasela emandla. Is to find different ways in which NCDs, hypertension, diabetes, but a host of other ones. NCDs unfortunately haven't received the airtime that they have deserved in the past. They're on the rise and they are really pervasive. They are destroying communities. Ukanti olungenelelo lamkelwe ngezandla ezishushu ngabasemagunyeni. Xa sisebenza nepartners zethu sinethemba loba sakwazi noko ezi numbers besizibona zisonyuka ukuba sizilwe zehle kodwa ndiyavuya kuba lo nyaka 2023 i-statistics ingakumbi apha emathole ziyabonakalisa emnquma nasempashe ukuba i-interventions zethu ezizenzayo ziyafumana ukuba zicontrol okanye ziyimanage elengxaki ezijongene nayo. Eli sebe lithi lenza neenzame zokuvala izikhewu kwizikhundla eziphezulu zesebe ngenjongo yokuqubisana nengxaki yokushokoxeka kwabasebenzi. Isebe lithi elinyathelo liza kuphucula nezinga lenkonzo zempilo. Kwiindaba ze-SABC kundabakazi kwiphondo leMpuma Koloni. Abanye abantu abadala asebexhamla imali yomhlala phansi kwi-Cape Flats eNtshona Koloni bazenzela amashishini amancinci ukuxokomezela imali yesibonelelo sabantu abadala. Bathi ukuxhuma kweendleko zokuphila kwenziwe nganeni imali engama-R2,000 yendodla. Ukanti uninzi lwabo luthi luyifumene imali yabo kule nyanga kulandela amajingiqho we-Post Bank kwenyanga ephelileyo nalapho abanye abaxhamli bayifumana emva kweveki ezimbini imali. Ngamawaka ashiyeke ebambelele esihleleni kwinyanga ephelileyo ngethuba iimali zesibonelelo kaSASSA zingafumaneki eposini. Iingxaki zakhonjwa kwiinkqubo eziphuculwayo zobuchwephesha iPost Bank. Kwakho urhulumente uye wazisa ngokonyuswa kwemali yesibonelelo kwabomhlala phantsi, nyuso-mali abendodla abathi ngamathembu. October now, this month we got a 10 rand increase. Disgusting of this government. All our pensioners is suffering. Everything is expensive. Abaninzi kule ndawo bathe kuye kwanyanzeleka baxoze mphini wumbi ukuncedisana nendodla yabo. Kunjalo bathi khange babe nazingxaki ukufumana imali yabo yesibonelelo kule nyanga. This month it was good, but last month, yeah, it was hectic for everybody of us. I think this post office must be get close. Abasemagunyeni kule ngingqi bathi baye banephulo lokukhuthaza abamkela indodla ukuba batshintshele ezibhankini. Thankfully, we went through a process in Bonteheuwel over the last few weeks where we moved a lot of people over to bank accounts rather, so that people's payments can be done through their bank. Isebe lophuhliso loluntu ephondweni lithe nalo belikekafumana izikhalazo zakulibaziseka kwentlawulo kule nyanga ka-Okthobha. Thandiswa Mawu weendaba ze-SABC eKapa. Umasipala waseNtabankulu eMpuma Koloni uphicotha indlela ezintsha zokulwa kunye nentswelangqesho ezilalini bajonge kumaphulo enkukhu kunye nokulima intsangu njengeendlela zokuphuhlisa uqoqosho. Le projekthi yenkukhu yaqala kancinci ingenazo izinto zokusebenza nkqu nendawo yokusebenzela, kodwa ngenxa yothando nokuzinikela kwenzeni lo msebenzi kungokunje yenza umahluko. Isincedise kakhulu le project apha ekuhlaleni ukwakhiwa kwale project ngoba kuye kwabiywa kwakhona abantwana abafumana amatorho basebenza kwadliwe emakhayeni abo, baphinde futhi kwabe kusakhiwa indlu basebenza. La makhosikazi ngoku anendlu yokusebenzela, anendawo yokufuya ezinkukhu, nto leyo bingekho ngaphambili. Xa sibona
abantu abangomama bekwazi udibana babe nento abathi bayayenza edinga ke ngokurhulumente. Sangenelela xa kulapho ke yiyo lento kule nyanga iphelileyo besiphaya siyonikezela ke ngestructure esenziweyo and sibiyiwe esa structure for security. Esa structure sinazo i-ablution facilities. Abahlali bakholwa ukuba ngabanje urhulumente angajonga ezolimo, uqoqosho lungakhula ngamandla ezilalini. Project lena isincedise kakhulu nangokusa abantwana esikolweni. Yasincedisa nasekutyeni. Umahluko ube mkhulu kakhulu. Umahluko sakuba sincedisiwe kumasipala. Sisebenzele into yoba nebantwana bethu angathi bangathatha apha kuthi lesi siyiqhubile into bathathe babheke phambili. Lo mhlaba utyebe kunene waseNtabankulu waziwa ngokuvelisa umya, umbona nezinye izityalo ezibalulekileyo. Umasipala uthi ngoku kwakhiwa ikholeji eza kuncedisa ukuphuhlisa izakhono zabantu abafuna ukusebenza kwezolimo. Ndinkulula Kunyembezi, Iindaba ze-SABC, kuNtabankulu. Ingcali yezamandla uTshepo Kgadima uthe xa Eskom esanyanzelisa ukunyuswa kwamaxabiso kwinesa bayazikhupha kwimakethi. Ukholelwa kuba ubuxhakaxhaka busungulwayo bonikezelo lombane buza kungenelela endaweni yale nkampani. Uphefumle ngoku emva kokuba ingcali yobuchwepheshe yaseBloemfontein eFree State isungule ubuxhakaxhaka obahlukeneyo bombane. Uthabiso Matsimela uyingcali yobuchwepheshe nothe wangumsunguli wobuxhakaxhaka bokuvelisa umbane uqulunqe ubuxhakaxhaka bukacimicimi obubizwa njenge-SABC nobuqulethe iintlobo ezahlukeneyo zombane. Le ndoda ineminyaka engama-37 iguqule ikhaya layo lasebenza ngobuxhakaxhaka banamhla. Lo mbane ubuxhakaxhaka uyangenelela kwakucima umbane wesiqhelo. When power fails, I can continue with my life as if nothing happened. Inxalenye yobuxhakaxhaka bukaMatsimela yimveliso yamandla esebenza ngebhetri nehlala iiyure ezimbini. uMatsimela waye wawongwa kunyaka ophelileyo ngembasa yephulo elisebenza ngokuphume izandla kwezamandla. Ukholelwa kwelokuba ukungazinzi kukacimicimi kungasombululeka. If government can give engineers to maybe come up with ideas and new innovation, I think this problem can be solved. Ingcali yezamandla ikholelwa kwelokuba bengamelanga abemi beli banyamezele ucimicimi wombane onakalisayo. There are technologies that are now being deployed which are so advanced to actually offer electricity reliably at the lowest cost possible. Uphando lakutshanje lukaMatsimela lungobuxhakaxhaka bukacimicimi obubizwa njenge-SABC obenzelwe izibane zokulawula ezindleleni ukukhawulelana nokuxinana kwezithuthi. Uqinisekile ukuba obubuxhakaxhaka bungasetyenziswa imihla ngemihla ukuphuhlisa imo yezithuthi ezindleleni. Njengamathutyana ngephandle indelekileyo emvula kwindawo ezininzi zelizwe kanti ke athi xhaxhe phaa kwindawo ezigudlunxume phaya eMpuma Koloni ngokunjalo nakwintshona yelizwe ngomso ke mahlela amathuba emvula phaya kwelaa phondo lase-Northern Cape kuyongena phaa eMpuma Koloni ukuyakuthi KwaZulu Natal ngokunjalo nakwindawo ezigudlunxume antsi ngelixa ke izintshizane nje ezithe xa ezilindelekileyo kwimimandla esentshona. Yabongozwa ke mbukeli nto buqaphele kaloku la heatwave elindelekileyo ngokuhlwa nje ngomso kuya kutsho phaya ngecawe kulindeleke ke imozulu eshushu kakhulu phaya eFreystata ukonyukele Northwest ePulukwane ngokunjalo nakwelaa phondo laseRhawutini. Izimandla ke mbukeli zilindelekile kwindawo ezisemazantsi phaya eFreystata ngokunjalo nakwindawo ezikumntla-mpuma waseMpuma Koloni ngomso ke mbukeli sabonto bakusalindeleke imozulu efudumeleyo kakhulu futhi ingadala nemililo yamadlelo phaa kwelaa phondo lase-Northern Cape ngokunjalo nakwezaa ndawo ezine-heatwave.
azipheli intudumo ezimandla kwindawo ezikumazantsi phaya eFreystata, kanti ke nemvula engamandla ilindelekile phaa kwindawo ezisentshona Koloni. Masijonge into yoba wona amaqondo okutshisa aphantsi asibeka phi na. Lihle izulu lifudumele ngo-15 eKapa Lodumo, ngelixa engu-14 eFredendal, fudumele kakhulu ngo-21 eUppington, zabe phantsi amaqondo ngesixhenxe Sutherland. Ukuba ke wena usebhobhofolo lindele imozulu efudumeleyo ngo-13, ngelixa phaa eRhafu naseKomani ingu-14, aphinde ke athathisa amaqondo ngo-18 phaa eSajonis, eRichards Bay Kompangeni naseThekwini phaya phantsi amaqondo ngesithoba phaa eErmelo. Xa hlabela mgama sijonga ngomso kuthanda uphola ngo-22 eKapa Lodumo, zeke amaqondo nokabe phakathi ngo-25 eSutherland, ayathathisa ngo-28 eCalvinia, selikhupha intlanzi emanzini ngo-39 eUppington, kanti ke nakwimimandla esempuma sabona into yoba noko kuthande ukuphola ingakumbi kwindawo Makoloni. Kamnandi mawethu.